എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ജബൽ ജയ്സ് UAEയിലെ ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റേ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്, 4 ഫാമിലീസ്. നല്ല തണുപ്പാണ്, നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ടെന്റൊക്കെ സെറ്റായി, കണ്ടില്ല വീഡിയോ കണ്ടില്ല, ടെന്റ് സെറ്റാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 മണി 4:30 കൂടി ഒരു ഏകദേശം 2:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. 4:30 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് കുക്കിങ്ങിൽ ചിക്കൻ, ഫിഷ് സ്പെഷ്യലുകളല്ലേ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ. അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എത്ര 12 ഡിഗ്രിയാണ്. 2:30 നേരമാണ്. 2:30 നേരത്ത് ചൂട് 12 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡാണ്. അപ്പൊ രാത്രിയിൽ -1 ആവുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4:30 നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും. സെറ്റ് ആക്കട്ടപ്പോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്യാരിയാണ്. ഇവരൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടോ? സൂപ്പർ, ഒരു രക്ഷയില്ല. Trouble, baby, and I can't break away. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy, take it easy. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy.
തണുത്ത് വിറച്ച് എന്താ പറയാ 1 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് ഇപ്പോ ഈ സമയത്ത്. എന്നോട് സമയം 12:30 സമയത്ത് 1:10. അങ്ങനെ എല്ലാരും ചില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ഉറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഒരു ഡിഗ്രി UAE-ലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതുവരെ 1 ഡിഗ്രി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ 1 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ഞങ്ങൾ ചില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ചിൽ ഇനി ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഗാനമേള കൂടെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് സീറോ ആവോ അല്ലേ ആവോ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോക്കാം. All the wrongs and every reason why we've changed, and there's a storm inside my head. It's getting me in trouble, baby. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിങ് ഓവർനൈറ്റ് ക്യാമ്പിങ് നമ്മൾ ഫിനിഷായി. സമയം ഏകദേശം 10:30 ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓംലെറ്റും ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആത്മ സന്തോഷം. Take it easy.